Did it leave you broken? Just speak it out. And left you so confused? Oh, share it with us. It encouraged you, build up someone. And did you love it? Oh, please don't be here. Whatever it is, encourage someone. Right here on Let Out Show. This is the Let Out Show. Indeed, this is the Let Out Show, where we bring different people with different stories to just let you know that even your own story can take a turnaround, and to remind you that you can do all things through Christ, who is your strength. Thank you so much for choosing the Let Out Show to be your channel of choice this amazing Saturday morning. I believe you're well and that the Lord has kept you well. So today is another beautiful day. We have an amazing guest. Her story is very interesting. It is very deep. At the same time, it is very encouraging. Please don't touch that dial and let us indulge into this beautiful journey of this lady who's come from very far. Karibu sana, Ciara. Nice to have you here on this show. Thank you for making time to come. It is indeed a great, great honor. Exciting. So now, I want us to start with an introduction. So please tell us your name and what you do. Hello everyone. I'm Ciara Wambui Wanjiro. I'm born again. Currently, I'm a chef. Okay. Tell us about your marital status. I'm single. Yeah, that's what I can say. I'm single. Yeah. Okay, Ciara, you told me a very interesting story about yourself. So I want you to tell us about the struggles you went through, because yes, you've said you're single, but you had mentioned to me that you have a baby. Yeah. So at some point you were in a marriage, which you had mentioned that it was very, very abusive. Yeah. So Ciara, kindly take us through your journey, how you were able to survive in a very toxic marriage. Okay, what I can say, before I start up my marriage journey, I have come from very far. Okay. Before I came to that toxic marriage, I had a life before niolewe. Yes. So I would like to tell you people like mahali nimetoka, my childhood to the point of nikakuja kuolewa, and the main reason why I got married. Okay. Yeah, please take us. Okay, I was born and left to my grandmother's place when I was 2 years old. So my mom left me at my shosho's place, and I grew up with a lot of struggles. My mom left and went to get married to another man who never wanted kids. Yeye alikuwa anataka tu kukaa maisha yake. So I was left there. My shosho had to struggle with me because nobody was there to take good care of me. And as a grandmother and as a mother of my mama, hangenitupa. So I grew up with a lot of struggles. My shosho alikuwa anafanya jobs tu, vibarua nipate chakula, and I came to a point of nikaenda shule. I was ever best in school, and I was always number one, and she always appreciated me. But in a point of my mom was never interested, so I was rejected since I was young. So, and when my shosho aliona ni kama nataka, a child anapendanga mama sana. So in a point ilifika nikiwa class 6, I went to live up with my mom for almost 2 years, 3 years. But in that point of living with my mom, yule mwanaume alini abuse the husband to my mom. He never wanted kids. So alikuwa anani overwork, alikuwa ananirushia matusi. I had no access even in food in that house. So after my aunt came to visit once there, so akaona zile struggles napitia, and he communicated to my grandmother, and I went back, nikadeserve tu niende nirudi. At that point bado nakuwa niko shule, naingia secondary, kwenye ni struggle, hakuna pesa, so nika opt, nimepelekwa boarding, nina struggle, hakuna ta shopping, hakuna nini, nobody is visiting me there, I have no clothes. So I told my grandmother anipeleke day school, and that's where I shifted to my aunt's place, where nilikuwa nasoma 3 days, 2 days nilikuwa nafanya kazi just tupate chakula ya kukula.
yeye si ati alitunyima, hakuwa na hiyo uwezo, and she had a lot of kids. On that moment I thank God nilimaliza shule, ndio sasa nikakuja Nairobi. Wakati nilikuja Nairobi, city struggles zilikuwa zimeisha because bado sina chochote. So at that point nimemaliza form 4, nimekuja nikafanya kazi ya nyumba for around 6 months. After 6 months vile nilifanya hiyo job nikapata around pesa kidogo. I had to leave the work because of an abusive family. Juu yule mwanaume in the ile unakuwa like unapewa threats na bibi yake because men are there when they are born to see. Sasa yule mwanaume anapoona msichana mdogo, msichana mwenye ni mrembo, yeah, the mwenye sasa mahali after sasa nimemaliza form 4, nilikuja to a point of nimekuja Nairobi, I have no shelter na sina chochote. So you in life uko peke yako because I'm rejected. My sasa grandma wangu hana uwezo, and back in the family wananiambia I'm supposed to get married, but I didn't see marriage as an option. For me, nilikuwa natamani nisimame, and I was a very brave girl because I think nisijai kuja second. I was always number 1, and I worked hard kuonyesha my mom like akuwe proud of me, but she was never proud of me. Yeye alikuwa tu pale ni kama tu mezani vile tu. I thank God hakunitupa, but at least aliniacha kwa nyanyangu. So that could survive trauma ya rejection. God alinipatia mind ile najaribu, ananipatia hekima ya kufikiria because niliona haina haja niolewe, let me do this, nijaribu ku secure my dreams, unaona. So ndio nikaingia kwa hiyo familia. After kuingia kwa hiyo familia, so that's when nimefanya job around 4 months as a butcher, a nanny for 3 kids. So wamenilipa, but at a point mwanaume ameanza kubaki around and haendi kulala and stuff. So the woman amekasirika, ameanza kuthreaten maisha yangu. Out of that mimi nikaona I don't have to be there, and because I've worked there na niko na pesa kidogo, I took a house of 1200. Vile nichukua hiyo nyumba, I'm still what I've been moving on ni hiyo hope, I can't be there, unaona. So nikachukua ile nyumba, sina kazi. So I used to work vibarua, unapata leo kesho unakosa, but you just have the motive, una move on, una placing on because una believe you'll be somewhere someday. So vile nimechukua hao, nimekaa nafua, pia huko kwa kufua unajua unapata challenges, and I'm still so young. Actually sikuwa na ID, una get, and out of that bado naogopa, you cannot lay it out, na pia uwezi uliza job Nairobi, you have no ID, and bila ID Nairobi you cannot access anything. Mimi nikakaa my 1200 house, survive for a long time, and then ndio nikapata kazini yangu called Gladys. I thank her, I thank God for her. Ndio akanieleza kwamba my uncle is in Kenya, and she has bought an apartment, and amenunua hostels. So the hostels zilikuwa zina range up KU, they were in Kahawa Wendani. So akaniambia because you're so low na hauna kitu unafanya, what you can do, market the hostels at KU University. That's how niliingia KU. So nifanye aje, nikwe na market alafu napata at least hata pesa ya kukula na ya kulipa rent. But on that point I talked to her like her little sister. Nikamwambia because you're the one in charge of this place, why don't you just give me a small room, at least I can access haraka, because mahali natoka matope, security, sometimes nachelewa huko nikijaribu kuongea na ma students, so unaona security kwangu haiko poa. So akanielewa and she gave in, nikakuja Kahawa Wendani at a point of sasa na live ka hostel nika kitoto kadogo where you given a mattress and a bed and a table for learning. Mimi sikuwa nauliza maisha kubwa, I just wanted someone ningelalisha kichwa yangu and someone who could at least settle my mind up. So vile nilichukua the house, I could go market. I think nilikuwa na market narudi jioni. I thank God we were paid 1000 bob per day, and it's hectic kuongea na mtu convince akuje kwa nyumba. Kuna wenye wanakuja wanaona na wanaenda, and lazima ujaze, you get it. So I thank God nikafanya almost for 3 months. On that process, I thank God nikapatana na someone mwenye alikuwa na model agencies. It was called Infinity Frame Pageants 254. And then he requested me
like niingie, but with my life nikaona kama sitaweza, because modeling ina need a lot of designers, ina need a lot of catch up na clothes na sina, unaona. So nikamwambia I'll not make it, but if God opens one door, if one door closes, God opens another one. So I thank God akaopen nayo ingine. I became a video vixen to someone who is very prominent right now, having his own TV station, anaitwa Joe Baby. Okay, the guy akanipatia, the first payment he paid me for being a video vixen was 10,000. Unaona vile Mungu ana come through. So nimepata, I've never sikuishi kabisa kama hiyo at one church. So nikachukua zile pesa. For me money ilikuwa na save, because nilikuwa najaribu ku make up my life. So nikachukua zile door. After being a video vixen, that's where doors started opening. Alafu the still guy wa Infinity Pageants, the owner, bado aka insist after seeing me on the video vixen, pia akaona, oh, this girl can go far. So akaniambia this and this and this. Na mimi nikamwambia my problems, like mimi sina nguo, sina anything that itaonyesha for real I'm a model, because ina need a lot. Akaniambia don't mind, because ina models mostly mnapewa manguo na kampuni fulani, muna market, so don't mind about that, nitakuwa na shughuliki. And that's how I came to be a model. So I was a model. Nilikuwa na model ilikuwa inaitwa Infinity Frame Pageants 254. I thank God they really support na ikanifungulia milango. So on the process of being a model, I had to learn. I learned salsa dance, and how to model. You know, it's still a learning process. You just can't come from nowhere. Katoki wezi tu toka mahali useme unajua ku model. You have know how. Sijawahi tembelea heels. Calculated steps. Okay, sikuwahi jua kutembelea heels. Nimezoea slippers, so it was so hectic for me. But I thank God nilipasua and nilianguka nazo, but nilizoea. So nikapata nika model na nikaelewa the steps that we were calling them catwalks. So yeah, nikaelewa, and we started going for shows. And my first show was in Yaya, I remember. And after, I think Mungu akiweka kaneema ndani yako, everywhere you go you shine, but yourself you don't notice. So in that, as I was modeling, I met a lot of prominent people, secular musicians and gospel musicians. They would come support the models. You know, mostly people you see on videos wanakuanga models, ni vile watu hawajui. They come book models to appear in the music, the video vixen. So wanakuja wanakubook, and then unaingia kwa video vixen, and you're paid and the company is paid. Ndio sasa hapo unapata pesa yako pia. So that's why you see different ladies in videos. So I met a lot of prominent people. Okay, and currently they're still prominent hadi wa leo. So nikapatana na wao, and they really changed my life. Because out of knowing them, nilipasua, like nilikuwa lifted up, even by the changing of my house, because I was living in a very low house. Unaona sasa niko hostel, nimetoka hostel, after kutoka kwa nyumba ya 1200, I thank God niliingia kwa nyumba ya 18,000. Wow. And in a place where, wow, hakuna kelele, hakuna matope. Yani wewe uko tu ka life tu kako. You see the glory of God. So nikijaribu kuangalia mahali nimetoka na mahali naishi, naambia Mungu asante. But in the process, sikuwa saved. I'm still in the world. So nikaanza kupata tips, naenda na private sprains, naenda Mombasa. I could fly out Tanzania. I've been into Zambia, I've been to Uganda, I've been to, yani nimetembea places mingi, and mostly nilikuwa natumia the gadgets, private jets. Okay, I once used a private jet, but I use an aeroplane. Mostly actually, because unajua the time of the show,
ndio ilikuwa inamata, usichelewe. But I thank God pia after meeting those people wali change my life, acha tu niseme hivyo. Even being into the world, I got to, what can I say, I got to build my life a lot and learning a lot. You know, the more you meet people, the more you learn a lot and the more you know more about life. So mimi vile nilipatana na hao watu, walifanya modeling yangu ikakuja juu, nikakuwa so much na okay, kila mtu ananitaka kwa video, kila mtu ananitaka kwa fashion yake nini, and that's nikaanza ku make a lot of money because I think nilikuwa sometimes I make 30,000, but zangu sikuwa nazitumia vingine, niziingie kwa account because I still know mahali nimetoka. So I met one prominent person, we became in contact a lot. Okay, ali change my life, akani help sana. I saved to a point of nikaweza hata pia kuingia college. Nikajipeleka shule. Na bado tunaendelea, but out of that life, of a high life, my grandma got ill, and I didn't call her grandma, I used to call her mama because she's the one who have nursed me from nikiwa kadogo hadi nikiwa msichana mkubwa. And I thank God even after all this life, babu mimi sijaipata mtu wa kuniambia like how life it is, like mtu aniambia life ukuwa hivi, mtu ufanya hivi, ukipatana na haya mtu kaa hivi kama mwanamke, sikuwaipata. But nilipata tu knowledge kutoka kwa Mungu, unafaa kukaa hivi, sifai kufanya haya, but sikuwaipata parental love, sikuwaipata father love, niko tu, unaona, niko tu on the world. But nikaambia Mungu, kama mama hanipendi, Mungu unichukie, si ndio? I'm still on the life, sijaokoka, but hata watu wenye wajaokoka wanamjua Mungu. Kuna mahali inafikanga unaomba kwa sababu si hauelewi mbona mtu akuzae na akukatae to that extent. What did you do? You don't know. So mahali tumefika ni sasa nimepata pesa, nimeingia college, najisomesha. It was not easy. After meeting that prominent person, I met more and more and more. Futangu inaendelea, nilikuwa na visit Parliament, I could go to 5-star hotel, I would live, nilikuwa naingia big cars, I was a bora. In this Nairobi, I was a bora. But in that process, my grandma, nika set up a business, nikarudi home because I believed in poultry and agriculture a lot. So nikarudi home and nikaeka my chickens. I had around 400-500 chickens. Where my income mahali itakuwa inatoka pia naweza ku move on because I would always, day by day, I was dreaming big and big. And I always want to make my mama proud. Nione kama atawahi kuja kunipenda. So nikatoka sasa nyumbani nimebidi niandike mtu because my shushu was growing old and she is sick. So I have to have a house, it's called a house boy, aniangalilie the chickens and whatever. Ndio at least nilikuwa nakuja every Saturday naleta mayai zangu around Nairobi because hii modeling imenipanua because I'll know people who has hotels. I will tell them no, mimi ni mayai msinunue, mimi mwenyewe ndio nitakuwa nafanya nini, ninaleta. And life became that. And once I went, nikatoka Aboseli, nikaingia Arusha, and then came back to Mombasa. On that process, we were with someone who is prominent, Adisahi, a very prominent person in the government, Adisahi. So we met someone mwenye wanatembeanga na yeye sana. And out of kupoteza, yani kutamani kupendwa na kutamani hii jina love, because you have no parental love. I have no brother, I have no sister, I have no father, I have no mother. So niko na ile love, natamani nijue kupendwa, yani nitamani hata mimi nipendwe ama nipate familia langu niliweze kulipenda. Unapata? So nilitamani, I have too much to offer in me, too much love to offer because it's not subdivided. Sina mtoto at that point, sina nini, sina mama, she's there, she's alive, but hanipendi. I'm just mimi in my family. I have no brother, I have no sister. Nikapatana na huyo mtu
And out of knowing him for some time, nikaona it's someone who had a dream, na tukapendana in the process. So in the process, sasa he's so prominent to a place, anatembea na prominent people. Na mimi pia niko modeling, niko nini, niko hapa kule. That's when nilikuja nikapata a show inaitwa Kweburuja show. I used to bring a show every Saturday at 2 p.m. to 6 p.m. Na unajua si show ya Mungu. It was about secular music because I had interrupted with a lot. So watu walikuwa wanataka mimi nikuwe video vixen because one, nitacheza ngoma yako. Unaget, I'll market you. Yes, you will pay me, but I'm still marketing you. Hata nikionekana kwa ngoma yako, people will itachezwa and we will play it on Saturday and we invite you to my show. Umepata the point of. So that's how I got kujulikana. Hadi wa leo I know najulikana, so mi ucheza tu chini. Wow, I'm seated next to us. So bado naenda shows. After meeting the guy bado naenda shows. But this guy told me, kama unataka kutengeneza familia, you have to leave all this so that you can fit to be a wife. And out of desperation, you see my life iko hapa, natumia hadi private jet, magari kubwa. So ameniambia, if you want me to make you my wife, just leave all this. Me, I can make you my. So, okay, hakuwa chini. It's not someone who is a chini. He was still a guy with money and everything. So, nikaona, okay, because I'm so desperate of having my own family, and desperation of kupendwa, yani hiyo sijawahi experience jina love ni nini. Ka give in, and that's where nikaacha kila kitu. I left my modeling life, I left my shows life, I left my everything and became a housewife. And the pottery business? Yote nimeacha. Nimefanya vile huyu mtu anataka nimfurahishe because nilidhani ananipenda na mimi nampenda. So I had to leave everything for him. The point of he's someone mwenye ataleta food kwa table, tuko poa, tunaishi fiti, sikuona any problem, so nika give in. My dear. So that's where I got a mess in life. Nimeacha kila kitu, naitiwa shows even worth 40,000 akunoko. You can't attend. Even my SIM card alikatakata. He took even my SIM card. You know, it's full of prominent people. Na hiyo number, it's number yenye ilikuwa inanitia jobs. Kama ni shows, music, nini, unataka tucheze ngoma yako, ungetaka kitu tu. Yeah, you know, that's life. So, amevunja. Na sasa I'm so stupid in love. Sioni kitu kubwa. Nimesha give in. Ni sawa baby. Hii ndio inakuletea shida. Akavunja. I remember alipovunja within 2 months, 3 months. Sasa you know I'm depending kukula ni yeye, kuvaa ni yeye, everything. Now from a high life. But sasa ujue bado niko na kakitu kwa account yangu lakini sikatoi. Unajua tu hako ni kangu. Yeah. So ni amevunja SIM card, tumekuwa pale and in a short while I'm pregnant. Sijapanga, sijui kwao, sijui chochote. I'm just loving this guy. Okay, I don't know. Is this what you call stupidness of love ama desperation of love? But ushapenda mtu alafu umempenda sana because your love is not subdivided. Yani hausemi yene niko na love ya mama, ya brother, yani uko pale, you full of love. Yani yeah, it's full. Yeah, it's full. Nikamchukua, tukachukuana, so I had to shift. So the moment nimeshift, unajua niko na vitu mingi sana. So I told the guy, we can't sell my things. So the stupid thing what I did, nilimove in na vitu zangu. Hakuwa na vitu zake. He's someone who travels a lot and hakuwa na familia. Ni wale watu kwa nyumba, it's like a month, 4 months you're out, 5 months. You know, he was going with a prominent person. So leo mko huku, yani hauja settle.
mapenzi ilikuwa tamu at the point nimehama hadi actually baby tunahama hata na TV, kila kitu changu chote ni chako. So that's the point of sasa size what a big deal. Even nimekuwa branded sikola hata nyanyangu, I don't even know how she's going on, unaelewa? Sasa hata kuku hizo nimeziachilia because niko hapa, my mind is focused kwa nimezama nishapata. Yes, kwa roho yangu nasema hiki ndio nilikuwa natafuta. Aki Mungu umenipa. Oh, the guy really loved me. Let me tell you, the guy really loved me. So from nowhere I'm pregnant. We have no plan for it. Sasa ilifanya nikanyenyekea because I was saying akistaki tu mtoto wangu apitie this kind of life. So ilinifanya nikanyenyekea, nikajipa kwa marriage, yeah? You know, I sacrificed a lot, eh? And on that sasa niko na bola. Sasa bado si bola ina grow. The guy was so good to me, so loving. At point of nilikuwa na mimba, he was the best person I ever met. Alinipenda hivyo. You know, mtu akiwa na mimba unataka kunukia gari usiku, the guy would go learning. Ni unataka baby it's here. But kweli okay, for my period of being pregnant, Miss Jaijua, okay, sisi sema I was mistreated, but things went long, my dear, when I gave birth. Actually, when I was in theater, nikiwa kwa theater, he was not there for me. I'm in theater, the child is here, I'm all alone. Where's the man? I don't know. Ameenda kukunywa. Na una get yeye like yangu ilikuwa 50-50. Either me or the kid. So yeah, sasa in me na yeye sasa anza ile depression ya kwamba I've been all this happy for the last 9 months. Sasa sioni mtoi wangu nini. Yeah. So he sent the consent of who to survive? Me. Oh, you lose the baby, but yeah, because it was me or the baby, because I think I had a problem na kuanga na shida ya pressure. Okay. So ilikuwa ina reappear and I'm not okay, I gave birth through operation. Okay. So when I was in the theater, so it was a 50-50 chance of survival. Yeah, but the main doctor, I think Dr. Sauda, is the best at Nairobi West Hospital. Okay. So he came up, akasema imepanda. Na unajua sikuwa nimegandishwa kabisa. So I really panic. And the blood was too much. I lost a lot of blood. So at the point, sijui ni Mungu tu, my baby survived, akatolewa. That's at the point of hakuna mtu kuangalia mtoto. Mimi tu niko theater. I'm trying to tell the doctor anionyeshe sura tu because ilikuwa half, you know, I chose kugandishwa halfway. Sitaki nilikuwa natamani because I knew I'm alone. Huyu mtu the mind ishamuingia, we are losing the kid. So he has left. And I understood him. Hakuna mtu angefurahia upate mtoto na aende. So at the point of that, niko peke yangu, nimetoka theater, nimeenda recovery. So the nurse, the doctor akapia the nurse anishikie tu mtoto. The bedsin kanitoka tu na vitu zingine zenye nilimark na hakuna mtu. As in ni bad things, hawezi change. Yeah. So mi niko pale, akasikia at the point tunajaribu kumpigia, so anaogopa kushika simu isikuwe sasa the bad news. Yani someone expecting sasa ako zile za either hayuko nini. So the point of vile tu nikamwambia nurse, instead of calling, text. Aka text and then he came up. Akanichukua. We went home. After 4 days we went home. I thank God, even at in between the child, like your first month to 4 months, he was the best dad because he used to clean the kid, take good care of the kid. Sisi watu nata watch because corona is here. Tutapoa watch for. Yeah, that was in 2020. So my kid tukana mtoto amegrow. Mama, let me tell you, when ilifika 5 months, 5 to 6 months, unajua mimi bado sijapona kabisa. You know, operation takes some time. Eh? It was a toxic, as it shida zilianza. Mother-in-law came in. Do you know, imagine
what ilini surprise is she lives in Nairobi. Yeah? She lives in Nairobi. Nimezaa hakukuja. Nimepata mtoto sasa ako 5 months ndiye anakuja. And the point of kukam ni kusema nakapoa kumshinda. As in the life I'm living ni smart. And the problems ilianza hapo. Hiyo matamshi ya mama. After sasa problems ikaanza, anapea kijana pressure hivi. Na mimi akikuja, you know, I never knew what is marriage. Mimi nilidhani marriage ni tuitane baby, tupikiane, because sijaipata ushauri. You still, you know, sina ushauri wowote. Na unajua marriage is for better for worse. So mimi sina ushauri. Sasa nikiona unanifanyia, mimi nitakwambia tu. You know, women nasikianga mnanyamazia hivi. So mimi sikuelewa. But I'm doing it my own way. Na ita work to my own way because sijui, God knew mimi sina mtu amenishauri. So nikaanza kuwa mvurutano. The mother doesn't want me because hataki mtu anaenda church. So nimezaa nikaanza kwenda church because my grandma used to tell me ukipata nyumba idedicate kwa Mungu. Bado sijaokoka. Niko church, niko the world. Niko church, but unasikia ka life kangu ka problem niliweka chini ni deal na inaitwa marriage. Yeah. So mimi at that marriage nobody called me of my family. Hakuna. Nobody knew kama napigangwa na lala wapi. Nobody. So already he started getting physical. Not even haja start. Sasa yeye ameanza, unajua a point of a woman and a woman mnavurutania. Sasa mama anakani kama tunabishana, and you know the mother has a say to his son. Yes. Me, I'm just someone nimeingia kwa family. So issues zilianza hapo. And second of all, I went to a spiritual church. She didn't like it. Yeye alikuwa ananiambia you need to be in a Catholic church, not in a spiritual church. I didn't understand. But because hata kama niligrow na shida, my grandma made sure ananiambia Mungu ndio solution ya kila kitu. So even after being into the world, I would just sit down, even if it's just 2 minutes prayer, ninaomba. Na sasa unajua moyo wangu umezama kwa mapenzi. I'll do anything for this love to survive. So at that point, mwanaume anaenda, they get drunk with the mother. What? And then the mother, I'm there with the kid. She's little, siko job, I'm a housewife. Sasa mimi, the mother, ananipigia simu and she tells me, do you think you're the only one? My son is handsome and he can have anyone he wants as long as he has my blessing. So unaona ile rejection imeshift to my mother-in-law. Amenichukia, hatujakaa na yeye, hanijui, hajui tabia zangu, but sasa rejection imeanza tena. Yani mashida. I went through hell. Tunabishana, anaenda sijui, I don't know what he was putting to my man, analala huko. And then you call ladies, wanapigwa picha, wananitumia, and it's in the mother's house. So like ni kama umebreki and someone ameshapewa pombe, dem anaitwa anakapu kwa kiti. So then natumiwa picha, niko kwa nyumba sina food, I have to call him for me to eat. For me at least nikule mtoto aweze kunyonya. I went through hell. Me, all of a sudden, the man who loved me started becoming violent. Hataki nimuulize ametoka wapi. Hataki nimuulize mbona hakuna food. Hataki nimuulize anything. If whenever alikuwa anasikia sauti yangu, kofi. So mimi mpaka nikalani kufunga hii mdomo. Sisemi chochote. Akija saa 7 sawa. Asipokuja 3 days niko poa. Uwezi muuliza kwa. Si muulizi. So akashift into drinking na humanization. Yani ana wanawake wengi. Na anatafutiwa na mamake mzazi. He's the only son and I'm the only daughter from my family. So you know mamake yako heavy. So and second of all, at the point sasa vile tunaendelea kukaa, so unaona mtoto ana grow now, tumefika hata 7 months 8 months. Sasa the weapon alitumia ni, don't you have your own family? Mbona hawa watu wakupigiangi simu? Mbona hawa watu wataki kujua mahali ulipo? You know, you like, so utamwambiaje? Because you don't want to tell him what you've been through asitumie kama weapon. You just can't go to someone umwagike kila kitu. Mama alianza vita
thrown out of the house, tunalala nje na mtoi, tunalala huko nje, and you not go to kuomba mahali pa kukaa, my dear. And that time now your husband is not saying anything. Sasa yeye ndiye anatufukuza in that point, anakama akiwa mlevi, coffee, and then he's so much violent. Akichukua kisu, you cannot do anything, mama, you have to get out. I love the worst point ni morning. He's the best husband ever, baby, I'm sorry, come back to the house. So me, I didn't understand. Nikazama kwa depression because usiku ikifika hii time unatufukuza. Ikifika morning, I'm your baby, you are apologizing, you want to take me out. So I didn't understand. Nikaanza sasa kuzama kwa mawazo. And second of all, naogopa hata kusema nyumbani because I don't want to stress my grandma. She's sick. So nilikaa nayo ndani yangu. It started eating me up. So anakuja anatuchapa, tunalala nje, mtoto anaingiza baridi, tunalala sasa nje, maybe tunatafuta mahali kwa choo tunakaa because hatuko tunataka kuexpose. Unaona ile aibu kwa nini kwa mahali mnaishi, kila mtu anajua unapigwa usiku, yani hata kesho utaweza kusave. So unaona tulikuwa tunajificha. And mimi nilikuwa nalia, mama. So ikafika mahali, let me tell you, go through hardship, unajua Mungu. Sasa you know I'm not too much to the world because niliacha kazi zangu, nikaanza kwenda chacha. And that point nikaamua kuokoka. Yes, niliokoka, but ilifika pahali nikaona wokovu haifai. Una get? Because I think ukiokoka, you're supposed to be nurtured by the place umeokokea. You're supposed to be nurtured and told this is the way to salvation. Nobody told me. Na unaona niko na vidonda. Unajua zinajijaza kila siku tunachapwa, tunalalishwa njaa. He doesn't care about the kid. Anasema mpaka he want the DNA, na mtoto alitoka photocopy. You want the DNA. Yani kama shanda na pete, yani like that wanafanana hivyo. Akafika mahali, this guy, let me say, he has weapons because I'll not expose, but it's someone who deals with the government. So mimi nikashindwa, what else can I do? Umse anakuja na silaha kwa nyumba. I'm there, my dear, I'm there. Sasa nikaona kwa magoti ndio inafaa. Mimi ninaomba, nothing is moving. The more naomba, the more mother-in-law ananipiga vita. So I was like, I don't know what's happening. Sasa ameanza kulewa to a point of ameleta dem kwa nyumba. Sisi tulale kwa floor. Na kuna dem hapo. So utafanyaje? Mnalala kwa floor, you excuse them at your own bedroom. And then you get that trauma. Unaelewa boy wako kitanda mnatumia na bwanako ndio hiyo inatumika. So in point of kijana akaanza kuni assault kabisa. I have no say because I have nothing. Sina backup ya place naweza enda kufanya anything, kulipoti nini. Sina backup because everywhere you go unafokuwa na mtu anakushika mkono. Sina. Na yeye ako hapa. So sina say, mama, nilivumilia tu. Nikakuwa assaulted, akikuja na dem tu. Bora tumekula. Ni sawa. Bora amelala nje 3 weeks. Ni sawa. So I started being there because of my kid. Love imenitoka sasa. Ni machungu, hatred. Nikafika mahali unafeel hata ujiondoe kwa sababu you don't understand. Hizi misfortunate zinakufuata kila mahali from childhood, umeteseka tena sasa you thought your life is better because umeingia kwa marriage, unadhani sasa life itakuwa poa, utasimama wapi? Marriage was not an option. I never used marriage as an option, let me tell you. Kama hujasimama poa, usiingie kwa marriage. Mimi naweza kwambia hivyo because you give your all. And some people don't understand. Kuna watu wanaweza penda for real. Because of the generation, watu wanasemanga unapenda juu ya pesa, unapenda juu ya hii na hii. But there are still people who love. Kuna watu wanapenda na roho yao. Ukishapenda mtu unampenda. Si kwa maana na gari, si kwa maana na nini, but unapenda. Because you have never loved. You have that nature love to offer. Yeah, you just give your all. Alafu unaipea naturally. Not because hauoni hata kasoro ya mtu. Unampenda tu because you just want to be there. Unaona? So me at that point nimefika mahali pa kusuicide, nimejaribu kujiua, nachukua kisu, but naona kilio cha mtoto wangu. Sasa tena naacha. Tena nasema nimetoka mbali, mbona hapa sahi? So it happened once, mimi nikapack nikaenda. And I came to the world. Nikatoka sasa hizo hata nimeacha wokovu because nilikuwa nauliza Mungu kama anapitia hii this is too much. And you know I was new to salvation, sikuwa na mtu wa kunielekeza anything.
And then sasa vile nimetoka kwa hiyo Toski's marriage, bado alijaribu kunifuata, and I had some cases out in there. Like ni yule mtu anataka kukuona kabisa uko down. Ni wale watu wanakutesa lakini hawataki kuona ukitoka. Hataki kukuachilia, anataka kufinyia hapo. Una get? Mimi kama I had to move out. And ni kama nilitoka kigodly way, because after moving out nikakuja town, nikasimama tu. I wanted to be hit by a car because niko down, my kid wants to eat. Niliacha prominent life yangu because of this person. Niko chini, I don't have anything, and mimi ni mtu mwenye nilikuwa nimezoea big life. But I thank God I had some money in my account, because bado sikuwa nimespend a lot. Hiyo ndio niliweza kuhekimu kanyumba tu kidogo na mtoto wangu. I started hustling, nikakajobia, nikaanza kupika mandazi nini and delivering to shops, and that's how I survived. But at that point nikalana na nikajua before my grandma died alitamani sana niokoke, so that's where nikaamua kuokoka, nikaekwa kwa Mungu, because kujitoa uhai haiku make sense kwangu. So nilikuja town, nataka kujitoa uhai, over sudden vile tena roho inaniambia pana kuruka, nikajipata niko church. Niliruka kwa church, kwa very spiritual father alikuwa anaongea, and that's where nilikuja nikakuwa na chada, alafu wakaiza kunielewa. And second of all, niseme kwa ile nguvu mtumishi wa Mungu alikuwa nayo, I was delivered from a lot, because a lot I went, yani hata mawazo ya kutojua, you know that is demoni ya kutamani kujua, you have no light ya kujitoa uhai. Mwenye alitupa uhai ndiye anafaa kuichukua. So that's why I knew God, na my life has changed since nimjue Mungu. Niseme nimepatana na mazuri, sijaikosa despite how life was, and giving up, sina, yani una give up, unaona like it is over, yani life yako imefika mwisho. But nikajua kumbe there is that one person who watches, and who really watches na anakomboa. Na if you really serve God, nani ukumejitolea na moyo wako, he really sees na atakubariki. Imagine from that time nimekuwa purely niko na smile every time. I may not have those big cars again, I may not have that, but I have peace of the Holy Ghost, kwa sababu amani ni kitu muhimu sana. Nikakuja kugundua kumbe uko kwa Mungu, you gain a lot, you have even favor, neema ya kutembea, unatembea mahali you have nothing but people wanakuona uko nayo, una get, yani unapata uko na kale ka amani. You give everything to God, hatujawahi kosa. Maybe we are living in peace now, we have no torture. Giving my life to Christ, na watu wenye walinionyesha what is salvation. I'm not backsliding anytime soon. Naendelea na wokovu, because I know what God has done for me. And I really thank God for you, because I love the way you came to realize that running into marriage, it is not the answer to loneliness. Yeah. And I know there are many people who are watching us, and some feel desperate, you know, maybe because of the age, or maybe because they see their friends are married and they run to marriage. In just a minute, I want you to talk to that person who wants to just dash into marriage, not because they have an understanding that they want to start a family, not because they feel now this is the right time and I am prepared. They want to do either, don't do that, maybe to impress the society, or maybe to fill up the emptiness in them, and they are opting for marriage, and probably they're very young people. What would you tell that person in just 1 minute? Okay, mimi kenyeneza waambia, it's like God is the option, si mwanadamu. Mwanadamu anaweza kugeuka anytime, na bila Mungu kwa marriage you cannot survive. So what I can tell you, if you're there desperate, unaona kama marriage ndio kila kitu, hapana. Turn to God. He'll make a way for you, and at the right time you'll get married to the right person, Bobo.
Hiyo haraka wacha Mungu, pea Mungu yote. Mwambie Mungu natamani kuolewa. Let him bring the right person for you. The person mwenye mtaintermingle. Someone maybe who fears God, because a family that fears God is the best. Bobo, hata mpigane hivi, Mungu na mnajua kuitana kwa magoti. That is the best thing ever. Magari itaisha, lakini neno la Mungu litasimama. Manyumba mtaacha, lakini the word of God will always remain, and that is the key in life. Mimi nimekuja kuona pangu, nizambia mtu jipeane kwa Mungu. Give God room in your heart. Give God room in your everything. Tell God this and this. Marriage, wanaume wataishi na watakuwa, but let him give you the right person, not lashing to that person because you're desperate. It will bring more wounds to yourself, na ukitoka pale itakuwa worse. So just tell God, I need this and this, and for ata come through. Kwangu ame come through, kwako ata come through pia. Trust me, ata come through. Amen. Yeah, just trust in God. Absolutely. You've heard it, my dear viewers, that at times we rush and make decisions that end up costing us. Even they can make us lose our own destiny. So in everything, commit your ways unto the Lord. That's what the Bible says, that commit your ways unto the Lord and he shall direct your path. Thank you so much for watching this show. I believe that you have been blessed. If you have a story you'd love to share with us and it's an encouragement to people, please let's chat on WhatsApp. My number is pinned down here. Let's talk, and you are going to be a blessing to many people. I believe the story of Wambui has really blessed you and it has encouraged you. Remember to always subscribe to this channel, to share and to like another journey together. I have been your host, Rose Wambui. Until the next Saturday, please keep it the Let Show. God bless you. This is the